ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா லைன் ப்ராக்டிஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நீங்கள் ட்ரா பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். பிகாஸ் whenever we start our day we do exercise our body. ஸோ அது மாதிரி ட்ராயிங் பண்ணுறதுக்கும் we need exercise our hands. So first exercise, line practice with one paper and pencil. இது மாதிரி single strokes vertically போடணும். right to left and left to right strokes போடணும். Then horizontally top to bottom and bottom to top lines போடணும் without taking your hands. யூஸ்வலாக நாம் ஒரு லைன் போடணும்னா இது மாதிரி தான் போடுவோம். பட் இட்ஸ் நாட் பர்ஃபெக்ட். லைன் பர்ஃபெக்டாக வர்றதுக்கு we need single strokes. Second exercise, circle practice. இது மாதிரி circles போட்டு அது மேலே circle practice பண்ணணும். ஸோ கண்டினியூஸாக சர்க்கிள்ஸ் போடாமல் இண்டிவிஜுவல் கர்வ்ஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இதை கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ட்ரா பண்ணும்போது ஒரு லைன்ஸ் ஆர் சர்க்கிள்ஸை வித்தவுட் ஸ்கேல் ஆர் பேங்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் உங்களால் போட முடியும். So let's get into third exercise. That is infinite symbol. We all know infinite symbol, so right? நீங்கள் இந்த infinite symbol கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஹேண்ட்ஸ்க்கு கண்ட்ரோல்ஸ் வரும். தென் கர்வ்ஸ் அண்ட் ஷேப்ஸை ட்ரா பண்ணுறதுக்கும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ infinite symbol டிவைட் ஆகாமல் கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். Then fourth exercise, that strokes. ஒரு ஸ்மால் டாட் வச்சுட்டு அந்த பாயிண்ட்டை சென்டர் பாயிண்ட்டாக வச்சுட்டு கிளாக்வைஸ் டிரெக்ஷனில் ஸ்மால் ஸ்ட்ரோக்ஸ் போடணும். ஸோ ஹால் சைட் சரியாக வரும், பட் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் சரியாக வராது. ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். கண்டினியூஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது யூ கேன் இம்ப்ரூவ்.
இந்த ஸ்மால் பாயிண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு சுற்றி ஒரு ஸ்மால் சர்க்கிள்ஸ் போடணும் வித்தவுட் டேக்கிங் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். கண்டினியூஸாக இது மாதிரி எவ்வளோ சர்க்கிள்ஸ் முடியுதோ அவ்வளோ சர்க்கிள்ஸ் போட்டு பழகணும். Then after all this practice, random lines போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். Then complete shapes practice பண்ணணும். Finally it's done. ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஏதாச்சும் டவுட்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தென் நீங்கள் கிளாஸ் 1 வீடியோ இன்னும் பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். அதில் பென்சில் ட்ராயிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ் பற்றி போட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் போய் செக் பண்ணுங்கள். கூடவே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தென் ஆர்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க ஒரு பர்சனுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தென் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.